Hi, how are you doing today? We are back again with another episode of MASSEY DYNASTAR सबसे बड़े all-rounder की तलाश. Well, this contestant, he's a bit particular. You know why? Because usually people leave from India and they go abroad. But this particular contestant, he's coming back to his roots. I would like to know why. Let's check it out. வணக்கம், என்னோட பேர் மகேஷ். என்னோட சொந்த ஊர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் பக்கத்தில் புஞ்சைத்தலையூருங்கிற கிராமம். நான் ஐடி கம்பெனியில் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்டாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் படித்து வளர்ந்தது எல்லாமே கோயம்புத்தூரில். இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஐடி கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ வெளிநாடு போகிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது. அங்கே போய் 6 வருஷமாக இருந்தேன். கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் பையன் நம்ம ஊரில், நான் சொந்த ஊரில் வளரணும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லோரும் இங்கே வந்துட்டோம். இப்போ என்னோடய அம்மா, அப்பா, ஒய்ஃபு, பையன் எல்லாருமே நாங்கள் எங்கள் சொந்த ஊரில் எங்கள் தோட்டத்தில் தான் இருக்கோம். நான் இங்கே இருந்துக்கிட்டே பெங்களூரில் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எங்கள் ஃபேமிலியில் 4 ஜென்ரேஷனாக விவசாயம் பார்த்துக்கிட்டு வரோம். இப்போ விவசாய வேலையெல்லாம் அப்பா தான் பார்த்துக்கிறாரு. எனக்கும் ஆஃபீஸ் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு டைம் இருக்கிறப்போ நானும் விவசாயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அப்பா கூட இருந்து விவசாய வேலைகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் பார்க்குறேன். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் எனக்கு தாத்தா விவசாயத்திலேருந்து வர்ற வருமானத்தில் வாங்கி கொடுத்தாரு. அதனால எனக்கு எப்போவுமே விவசாயத்து மேலே ஒரு இமோஷனல் கனெக்ஷன் இருந்துச்சு. எனக்கு பையன் பிறந்ததுக்கப்புறம் சத்தான உணவோட முக்கியத்துவம் எனக்கு புரிஞ்சுது. நமக்கு தேவையான உணவை நம்ம தோட்டத்திலேயே விளைய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஆர்வம் வந்துச்சு. சிட்டிலேயே படித்து வளர்ந்ததுனால என்னோட பையன் எங்கள் சொந்த ஊரில் கிராமத்து சூழலில் வளரணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன். எங்கள் தோட்டத்தில் ஆடு, மாடு, கோழி எல்லாம் வளர்க்குறோம். தென்னை மரம், சோளம், மக்காச்சோளம், கடலை, தண்ணி இருக்கிறப்போ நெல் எல்லாமே பயிர் செய்கிறோம். எங்கள் தோட்டம் அமராவதி ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் வாய்க்காலிலேருந்து தண்ணி வருது. கிணறும் இருக்குது. தண்ணி இருக்கிறத பொறுத்து இந்த விவசாயமெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு வரோம். தோட்டத்தில் எங்கள் கூடயே பையனும் சேர்ந்து வேலை செய்கிறான். அதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது. எங்கள் பையனும் ரொம்ப சந்தோஷமாக விளையாடுறான். அப்பா விவசாயம் பண்ணுறதை பார்க்கும்போது ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். வெளிநாட்டில் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மிஷின்ஸ், காஸ்ட்லியான மிஷின்ஸ் இருந்தாலும் அதை நம்ம தோட்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுல சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது. அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெருசு. நம்ம வயல்களுக்குள்ளே போய் வர்றது சிரமமாக இருக்கும். நம்ம படித்த நாலேஜை நம்ம ஊரில், நம்ம தோட்டத்தில், விவசாயத்தில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். அதனால் அதை பற்றி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ மேலே எம்எஸ்சில் ரோபாட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் விஷன் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ரோபாட்டிக்ஸில் நான் படிக்கிறத வச்சு சின்ன சின்ன மிஷின்ஸ் நம்ம வயல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன். Can I have Mr. Mahesh on stage, please? தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கேன். நீங்கள் ஒரு robotic engineer but decided to stay in Tiruppur, correcta? Correct. Right. So basically you are a mix of traditional values but you are deeply interested in advancements. Correct. Please explain this to me. Right from when I was born, I was brought up in such a way that I was supposed to go to work, finish engineering, and I think everybody was expecting me to move away from the farm, find a white collar job and do it. But the harder I tried, there was a pull back to the farm. So I work as a software architect for a multinational company. And when I was working in the US, I was talking to a colleague, and especially about a new machine that they brought which could do precision agriculture. And that's when I knew there is a different way to think about farming. And the more I started reading about it, I was interested in robotics and a way to use it using computer vision. And I started pursuing it. I had a full-time job, but I'm still doing my part-time in computational perception and robotics. And after COVID, we wanted our son to grow up in our farm, in our native place with his grandparents. So we moved back, and I wanted to see firsthand how farming is happening. Because when I was growing up in Coimbatore, I never had the opportunity to see firsthand. I still had a connection to the farm, but I never got the opportunity to see firsthand how the entire process works.
And as I was looking at the farming practices, there were a few inefficiencies or challenges that my father faced, and what I call it tribal knowledge. So there is a way of knowledge that gets passed on from generation to generation or from one group to another. And like there was a big difference from what I got exposed to when I was in other countries versus what I was what it was happening in my own farm. So and that's when I like got the idea to actually implement some of the things that I'm learning in my robotics course. For example, the college that I'm studying in right now, they have a robot that can pick particular vegetables instead of having manual labor to do it. And that's a practical challenge faced in every country there is. For example, in California, they pick a lot of apples, like large-scale farms. I think, yeah. So, like what we call medium-scale farmers in our country is very different from a medium-scale farming in a different country. And they need robots. And my colleague told me that they manage a farm of 1,000 acres with like 4 or 5 people. And that surprised me. And that's when I thought maybe there is a way to adapt it. And I don't see a way where we could take the existing machines and use them as it is here. So I thought, maybe this needs a bit of innovation to adopt the practices that are followed, or innovation that's happening in other countries to use it in my own farm. And that's how it started. And I've been spending a lot of time, and whatever I'm taking from my robotics course, I'm trying to make it work or think of adapting it to like our farming practices. Mahesh sir, sorry, before you get into the technicality and all that, Swadesh, the movie, Shah Rukh Khan's movie, Yep. Was it inspired by your life? Because your story and his story seems very similar. I wish that was true, but I would say it's the other way around. There are a lot of pioneers in our country and all over the world, so I'm using that inspiration to kind of motivate myself. Yeah, that's very nice to hear, sir. But why don't we just look into the AV and then we'll get back to your ideation. Sure. எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற விவசாய வேலைகளை பார்க்கும்போது களை எடுக்கிறதுல தான் நாங்கள் நிறைய நேரமும் பணமும் செலவு செய்கிறோம். கெமிக்கல் வீடிங், ஜிஎம்ஓ வெரைட்டிஸ் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அதில் ஹெல்த் கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது. தோட்டத்தில் விளையிறத எங்கள் குடும்பத்துக்கும் எங்கள் உறவினர்களுக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறதுனால சத்தான உணவை தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம். மெக்கானிக்கல் வீடிங்கை எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட நோக்கம். மெக்கானிக்கல் வீடிங்கை எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், கம்ப்யூட்டர் விஷன், இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஐடியா. இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் வெளிநாட்டில் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அதோட சைஸ் காரணமாகவும் காஸ்ட்னாலையும் அதை நம்ம ஊரில் வந்து இன்னும் ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கான பார்ட்ஸு எல்லாமே ஈஸியாக அக்சசபிளாக இருக்காது. ரிப்பேர்ஸும் ஈஸியாக பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம ஊரில் ஆல்ரெடி பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்ற மிஷின்ஸை கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக பண்ணி அந்த டெக்னாலஜியும் நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வர டெக்னாலஜியும் மர்ஜ் பண்ணி ஒரு ஹைப்ரிட் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட நோக்கம். என்னோட ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சில காம்பனன்ட்ஸ் தேவை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டிராக்டரில் இருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். எதுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த சிஸ்டம் வேலை செய்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்ஸ் கலப்பைகளை வந்து தானாக சுற்றுற மாதிரி நம்மளுக்கு வேலை செய்ய வைக்கணும். கேமராஸ் தேவை. கேமராலேருந்து நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோஸை ப்ராசஸ் பண்ணி எது களைச்செடிகள்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இமேஜ் ப்ராசஸிங் யூனிட் தேவை. இது எல்லாமே வேலை செய்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவை. அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பிடிஓ ஷாஃப்ட் மூலமாக ஒரு ஆல்டர்னேட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். இந்த ஐடியா எப்படி வேலை செய்யணும்னா, டிராக்டர் வந்து நகர்ந்துட்டு போகும்போது பிடிஓ ஷாஃப்ட் மூலமாக ஆல்டர்னேட்டரில் யூஸ் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் செடிகளுக்கு நடுவில் டிராக்டர் போகும்போது கேமரா வந்து எடுக்கிற ஃபோட்டோவை உடனுக்குடன் ப்ராசஸ் பண்ணி டிராக்டர் நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே களைச்செடிகள் எங்கெங்கே வருதோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்ஸ் மூலமாக கலப்பைகளை வந்து யூஸ் பண்ணி களைச்செடிகளை ரிமூவ் பண்ணணும். இது எல்லாமே ஒரு செகண்டுக்கு பல முறை நடக்கணும். இது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்கணும். அதுக்காக நம்ம இமேஜஸை லைவாக ப்ராசஸ் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது. ரோட்டில் போகிற கார்ஸு எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து நிறைய அட்வான்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் யூஸ் பண்ணி லைவாக எல்லாத்தையும் டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம டிராக்டர் நகர்ந்துட்டு போகும்போது ஒவ்வொரு தடவை களைச்செடி வரும்போதும் அந்த கேமரா வந்து களைச்செடியை பார்த்த உடனே
அந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்கு அனுப்புவோம். அந்த ப்ராசஸிங் யூனிட் இங்கே களைச்செடி இருக்குன்னு சொல்லும்போது அந்த உடனுக்குடன் அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வந்து அங்கே இருக்கிற களைச்செடியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும். இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, அந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்கு எது களைச்செடி, எது நம்மளுக்கு தேவையான தாவரம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்கணும். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் களைச்செடிகள் வந்து வேறு வேறு விதமாக இருக்கும். அந்த தகவலை வந்து நம்ம முன்னாடியே மிஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெயின் பண்ணி களைச்செடிகளை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி வைக்கணும். ப்ளஸ் இது நம்ம பயன்படுத்த புது களைச்செடிகள், தாவர செடிகளை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி இந்த அக்யூரஸியை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். நம்ம யூஸ் பண்ண இந்த சிஸ்டமோட அக்யூரஸி இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக களை எடுக்க முடியும். இதையே நம்ம ஆட்களை வச்சு பண்ணோம்னா, நம்ம ஒவ்வொரு செடிக்கு பக்கத்துலேயும் ஆட்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப நுணுக்கமாக களை எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு நேர செலவு வந்து அதிகமாகும். இதுக்கான காஸ்ட்டும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ப்ளஸ் நம்ம இந்த மாதிரி மிஷின்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ண முடியும். யூஸ் பண்ண இதோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு காலப்போக்கில் இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக அமையும். இந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன் டைனாட்ராக் சூட்டபுளாக இருக்குன்னா, அதில் இருக்கிற குவாட்ரா PTO, அதில் PTOவை வந்து நிறையா விதமாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதில் இருக்கிற MS PTO, லைவ் PTO, கிரவுண்ட் ஸ்பீட் PTO, இந்த மாதிரி நிறையா ஃப்ளெக்சிபிளான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எஃபிஷியண்ட்டாக பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். மற்ற டிராக்டர்ஸ் மாதிரி சிங்கிள் டைமென்ஷனலாக ஒரே ஹை டார்க் அவுட்புட்காக PTOவை யோசிக்காமல், டைனாட்ராக்கில் இருக்கிற குவாட்ரா PTO ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்மளுக்கு எப்படி சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எஃபிஷியண்ட்டாக பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது மேஸியில் இருக்கிற டைனாலிஃப்ட் ஹைட்ராலிக்ஸ் நம்மளுக்கு ஸ்டேபிளான பிளாட்ஃபார்மை கொடுக்கும். ஸ்டேபிளான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும்போது நம்ம கேமராஸ் அக்யூரேட்டான ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும். அந்த ஃபோட்டோஸை வச்சு நம்ம களைகளை வந்து அக்யூரேட்டாக ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். மேஸியில் இருக்கிற எக்ஸ்டெண்டபிள் வீல் பேஸ் நம்மளுக்கு ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து தேவைக்கு ஏற்றாப்புல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் அதில் இருக்கிற ஷட்டில் லீவர்ஸ் டிரைவருக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் கம்ஃபர்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கிறதுனால இந்த ஐடியாவை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைனாட்ராக் டிராக்டர் வந்து ஒரு ஈஸியான பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும். Can we have you on stage, please, so that the judges can ask you a few questions? Please. And you can explain the idea also. Yeah. Mahesh, can you help us explain and understand your idea first, and then we can move on to the... Speak little loudly. Huh? Sure, Yeah. I will. Q&A. Okay. So the idea is about converting the mechanical energy and from the tractor and feeding it into an autonomous weeding system. The system is comprised of a few parts. The first is to identify weeds when the tractor is moving over the crops, which requires computer vision and artificial intelligence. The second part is, once you identify a weed, coordinate the movement of the tractor with a few electrical motors, which will have a few tines. So depending on the crop and the situation, there could be a few type of tines. Either we go with rigid tines or flex tines. And like whenever a weed is detected, the computer vision system will tell the controlling unit that there is a weed in this location, and depending on where the tine is located at that particular moment, the electrical motor will move the weed and move the actuator and kill the weed. So that's basically the idea. And to do this, we need electrical energy, and that's where tractors, specifically Dynatrack's Quadra PTO comes in. And there are a few other factors that will affect the weeding process, which is around the type of the crop, and we have to adapt the system to crops and weeds that are predominant in India. And we have to train the machine learning models to detect those weeds, and there are some trade-offs between what we technically call true positives and false positives. So we have to be a bit conservative about removing the weeds. Like we have to be careful not to kill the actual crops. So that's a factor to consider. Another aspect is this is still going to be a human-driven, and when a driver is driving the tractor, we'll have to adjust the computer vision system and the actuators to adapt to the driver's driving speed and steering. And
and the most important factor is we'll have to follow a few standard practices so that crops are like planted in rows and in standardized rows and ridges. That's when the system will be useful. There are a few features in a Dynatrack tractor that would make it especially suitable for a situation like this. And this is a problem that we commonly face in our farm. Ours is not a single dimensional farm. We don't have a single crop that's planted in tens of acres. We need a machine that is multi-dimensional. Now we can't use a tractor that just has a PTO system. We have to support grazing lands in our farm. We have to, we are planning to implement rotational grazing, which requires a few other adaptations to the tractor. We also need cultivation, rotary tilling, all of these aspects, and a few more. We have a few paddy fields where we would need a different type of a system to do all of this. So this is why we, I'm thinking a Dynatrack system, a Dynatrack tractor, which is multi-dimensional and not just purely a conventional tractor. Would be particularly suitable for implementing this idea. So, great, Mahesh. First of all, I want to compliment you and congratulate you for 4 things. First, your decision to come back to India after serving in US for 5-6 years of time, because I also feel that it's going to be time for India, because whichever company is there in US and Europe, most of them have already come to India, and it's going to be the time for India now. And the second is getting into the agriculture and showing that interest in agriculture. And third thing is the problem that you have identified, because removing the weeds is one of the key problems. And that every farmer has to go in for interculture. Many parts it's a manual operation, many parts they do it through rotavator or something else. And the last thing is you already own a Dynatrack, so you've experienced it. Now I'm coming back to my questions. See, there are a lot of research which has happened in this area, and to remove the weeds. In other countries, people are using drones. They target the specific weeds. They map it, and it's just done, right? Now, the technology is actually available, and it is at that level, right? Now, even in India, this practice, in a very, very small way, it has started. And it has started with drones. So when it is started there, though it is not affordable, it is pay by use in many areas, but why a person will own something like this when it is it's going to be pay by use, right? So why somebody will own and fit it onto his equipment and then use it only, say, 1 month in a year, and rest of the time that's of no use. So why a person will do that? So there are multiple reasons. So at least in my experience, most of at least 50% of the percentage of cost in producing a crop. Little louder, please. A significant portion of the expenses in crop cultivation goes into weeding, and based on my experience in the farm. And furrow makers, ridgers, they are all widely used in India. But when it comes to weeding, I've seen systems that use cultivators for inter-row weeding, but not intra-row. Within the row, close to the plants, is hard to get, and that's where manual labor is still rules in India. And I agree with you, the cost of owning the system is going to be significantly high, especially when I recently purchased a cultivator for 40,000 rupees. And I'm going to build a system that's going to at least double or triple that price. But the margin is getting closer, and especially when you consider the alternatives. Even in our farm, we don't use chemical weeding, which is predominantly used by most of our farmers. And there is a shift towards
awareness among people, it's increasing around going towards healthier options. And that's where mechanical weeding still rules the world. We can't use chemicals because they are harmful and you are not targeting them. There are systems that are targeting chemicals to spray specifically at weeds, and even this system could be adapted to do that. And cost-wise, I agree with the notion that this is costlier than what we are conventionally used to. But I think looking towards the future, owning a machine like this is going to make you scale. Because most of the components there are interchangeable. Like you could attach tines to use chemical or mechanical weeding, but if you switch out the tines and change it to chemical sprayers, you could do chemical weeding. And there are even more developments happening in monitoring crops around, like there is an index called NVDA that's used to measure the healthiness of the crops. So there are a lot of factors, advancements that could be attached to the same platform, which could make it worthwhile for the investment. So, see, there is so the question I have is, even today there is a lot of research in this area. People have moved from seed drill to super seeder to zero till now, so that you don't have to do the tilling and you can still work with the weeds, you can mulch the weeds within the soil, right? All those things are being done, and on the top of it then there is a AI model which is targeting the specific weeds. Now, whatever model you are talking about, how frugal it is going to be so that it is affordable? Because idea is great. Yes, something needs to be done about it. That's why the research is happening, right? But how frugal it is going to be? Is there any estimate, or it is just an idea as of now? So, I wanted to build the system for myself within an approximate cost of 1 lakh. So the major cost right now is in the conversion of mechanical energy to electrical energy, which I'm thinking an alternator could do. But there are a few ways to make the rest of the system more efficient so that you can cut down your cost on power generation or your power requirement. One is the use of reducing the number of cameras. So instead of having cameras per time, you could maybe have one camera on each side. And most cameras that run provide around 30 FPS, like frames per second, and provide a standard HD resolution. And that is good enough to bring down the cost from some of the equipments. And we could also go for low-cost edge AI platforms. For example, there are recent low-cost and low-power platforms coming out from both Google and NVIDIA, which use significantly less power and also provide more computational power. And those could be leveraged instead of using, wasting raw power. We could do some innovation to reduce the computational requirements and power requirements to bring down the cost. And there is another requirement where, I spoke earlier about adjusting to the human drivers' driving preferences. And you could adjust the tines to between ridges when maybe the driver has shifted right or to the left, maybe because he was distracted. And the system should be able to adjust to that. And instead of using electrical energy, maybe we could use the hydraulic system in the tractor to kind of shift that load to a different system rather than putting the entire demand on the electrical system, which would increase the cost. So these are the ways I think which we should be able to bring down the cost. And depending on the soil as well, the type of tines used could vary. Like if we use, if the soil is better tilled and it's a bit soft, you could go for smaller tines, which would reduce the requirement on the electrical motors that are used. So those are some factors which we could use to bring down the cost. Like if we use smaller motors, we would dramatically reduce the power requirement and the cost all over. And as you said, I think the farming practices are evolving. For example, we went from mechanical farming to chemical farming, and nowadays there is talk of permaculture, no-till,
And I've even heard of systems where they use subsurface drip irrigation, where you can't use conventional tines. And I even heard there is a practice in Uttarakhand where they follow a seeding methodology called 12 seeds, where they use intercropping as a way to reduce weeds. So I think, like, depending on how farming practices are evolving, we'll have to adapt the system. And one other way we could do is we take out the mechanical, chemical aspect of it, which disturb the soil, which could create evaporation and increase the water requirements. There is a new system nowadays where there is research happening to use laser to kill the weeds, where you don't disturb the top surface of the soil at all, which is where most of the organisms and the moisture is required for growing crops. Yeah, so it brings me to a very, very different question, Mahesh. See, the thought is good, and I assume that it is successful and you're able to bring in a frugal kind of an innovation wherein, you talked about some ideas of reducing the cost instead of having a camera in every tine, you have only on the sides. And suppose you are able to do all that and bring out a model which is frugal, right? Then you don't need tines, right, while you're doing an interculture. When you don't need tines, that means you don't need a power to pull that equipment. So then why do you need a tractor? It can be a very small motor because you don't need a traction. Tractor is actually a device which gives you a traction in the field, right? So if you have a lighter, you don't need a cultivator, you need only something which can, remove the weeds. Then why do you need a tractor? So that's a detrimental. It's not a complement to the tractor business, it's a substitute to the tractor business, right? So for a farmer, it may be a very good thing, but farmer can do the same thing with a very small mobile electric motor where this equipment is fitted and just do the interculture. So where Dynatrack fits into this then? So 6 months back, I started with the same question. So I was for one of the courses, I was expected to research on autonomous driving. So the reason a tractor is required right now in our current stage of development is because autonomous driving is still a few levels above the problem that we are trying to solve. So right now we talked about using computer vision and machine learning to identify weeds and kill them. But the moment you take out a tracker and the tractor and the human that's driving it, you make it, the problem is one level or multifold above than what we are trying to solve, which is autonomous driving. So now we are talking about a problem where the machine is expected to drive and detect ridges and furrows, and on top of it, have the power to do the weeding and killing, all of it. And I think that's where we are at a point in time where the human and the machine, especially the mechanical and tractor, are very essential to take us into the next generation. If you ask this question 20 years from now, maybe I would have a different answer, where we would have robots working day and night, completely taking over our fields. But in our current point in evolution, I think we would still have to rely on a tractor and take it gradually. So in the step process, we have come from plows or bullock-driven cultivation to where we are now. And I think there are even in other countries there are research happening around completely autonomous robots. But to make it simple step from where we are now, I think we need to take this gradually, and especially the human-computer interaction part is a very critical part of it, and I'm very passionate about it. So now I have to, let's say we put the system out, we can't discount the fact that the farmers are expected to use the system, which is completely different from what they are used to. So they are used to cultivators and rotavators, which are completely mechanical components. They take it to a local workshop, get it fixed. But using the system would require knowledge which is significantly different from what they are used to. Right from you would have to tell the system what crop you're weeding, and the spacing between ridges.
sure, we could adapt the system and make it intelligent enough to detect all of that, but a human is still expected to do the initial setup to make it work. And the human-computer interaction quotient plays a very large role. The system is going to be very intimidating, and without the tractor, like it will be in an entirely different level. But I think right now the best step is to take it like one step at a time and make it a hybrid system where you still have the tractor and like have the autonomous part driven by it. Mahesh, Okay. just to, if you say that Dynatrack tractor you have taken and started using and all our, image processing and then weeding, automatic weeding, do you think this tractor can do, or you think that you need to do something more on the tractor side itself? Because it depends on what speed it is going. You have now exactly pointed out, where the weed is, but the tractor has moved it at different speed than what you have already, imagined or got through your algorithms, and then by then the tractor has gone into a different speed, or even the steering itself has moved by, let's say, 2 centimeters away from when you detected the weed. So what do you think about this tractor doing this, or some more intelligence have to be built into the tractor before you can say this system is possible that we can use along with tractor? So I think the current system is perfectly suited, especially for a few reasons. One, like with Quadra PTO, there is a lot of flexibility in power generation. You could do it offline with multi-speed PTO, where you dramatically reduce the power requirement, like you charge, put the power into a battery and drive the system if the power requirements are lower. But if crude power is required, if you need on the job power, like you want to drive a like heavily like electrical powered system, you could use LPTO. But there is a technology used in wind turbines where you could use low RPM alternators, which maybe if sufficient speed is reached, we could use ground speed PTO as well. So I think the flexibility is what I like about this. And the next thing is the 24 speed like shuttle. So you have a lot of flexibility in what speed you want to like cover over the crops. So starting from very low kph to higher speeds. But it has to be done in a coordinated way. So we can't create a system that just drives at 5 kilometers per hour and expect the like the computation system to catch up. We'll have to do it in a coordinated way. Like if the driver is speeding up, the backend system has to match it. Like, and maybe the actuators or the weeders have to work a bit more fast to match the speed that the tractor is being driven in. And this is also becoming a situation where you're putting a lot of weight behind the tractor with batteries, or it could also be lower weight if you remove the if you go with low weight components. So I think the flexibility provided by the platform is what particularly excites me. Again, like when I see this, I don't see a single dimensional tractor. I think I said this earlier. Like if I were to choose a tractor at this point in time, it would be this one because of the like different dimensions and the flexibility that it offers. Mahesh, I'm conscious of the time. Therefore, I'm just demand two very short answers. Do you intend to make this? Could you be a little more louder? Make the weeding box or weeding arrangement, or there is a tractor already available. So who is going to make the de-weeding equipment? Are you planning to do one? Yes, I am. What's your time frame? I think in the next 1.5 years. So next 1 to 1.5 years, you are thinking of making an equipment that will work with a tractor. Correct. So I'm working on a frame that's different from the typical 910 cultivator, where like with different holes, so you could adjust the. Basically, in 1.5 years' time, if we come to your farm, your field, yep, and we can get to see an equipment working. Hopefully. Of course. Congratulations, and if you do that, it will be a fabulous effort. And so
we would like to wish you all the very best. And of course, TAFE has always supported innovation both inside as well as outside, with the customers as well as within inside. So we would be very happy to support you in developing such an equipment. All the very best. Yeah. I think second. Thank you. Thanks so much. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Mahesh. Thank you. Well, this episode had such a Swadesh moment to it. Well, this is the end of the episode, but hey, don't worry, we'll be back. And like I always say, with another contestant, another idea, and another episode. Until then, see you. Bye-bye. Take care.